Good afternoon, friends. Am I audible? Good afternoon, sir. Okay, fine. Where it's a slide view. Okay. Today, internet connectivity is not there, so we have connected from the mobile. So, how much time it will go on, don't know. So, whatever the time it is getting connected, so we will finish our session. So, today we are going to continue with that the stepper motor, whatever we have theory part yesterday we have studied. So today we will just see the simulation of the same. So for that the kill proteus, I have gone through the program. So many with different programs I received from the internet, but from that assembly code, so that I have modified a little, and that will be the now the final assembly language code for interfacing the stepper motor with 8051. And by using, as I told yesterday, that 8051 is not capable of handling the current capability of that the stepper motor. So for that we require the current booster, that is current driver. So for that we are going to use in between the other IC named ULN 2003. So that is the one more IC in between we are going to use. As yesterday I think I have shown the diagram for that. So just take a quick review what we have seen yesterday, and then we will move towards the simulation part. So the this point is the stepper motor. The next one was that the interfacing of external memory. So how that, so in a second unit only we have finished that one key, how to connect, and what is the use of DPTR and all that we have gone through. So this will be the last point from this unit. So in the coming first or second lecture we're supposed to conduct the one test on this unit. So just start reading this session whatever we have gone through, and it should not be happen like the earlier test, that those who are remaining absent and all that. So be sincere, because the earlier two test those who were absent, so definitely it will be affect on your test marks, or the ISC marks, because based on that only we are prepared the sheet. And whenever the term will be end, so that time this marks only we are going to send. So in that we cannot modify there, because they are the fixed marks and it is having the record on paper. So don't just miss the test. And honestly, and by using your brain logic you have to give the answer, because in last test maximum has written the code, but they have written the code was asked in assembly language, and you have copied from the internet, that is the C language. So for that, how I will give the marks? So definitely all the marks it will get deducted. So even though you have written the answer, the output is also coming the correct one, no issue. But what they asked and what you have written, so there is a difference. They have asked to use the K-map and you have used the Boolean functions. So no use of that. Even though the target is the same, but the method which is been asked, so that you should just read carefully and write in the exam. So that is also expected from all of you. The next thing, many of you are got that the timetables, university exam timetable on the group and all that. So if you have heard about that, those who are having the backlogs, so their practice test we have started to conduct. So definitely they're supposed to attend. But for second year, those who are having the backlogs, so the timetable it is not prepared, or it not came from the university itself. So
you don't have to worry about that the exam timetable. So whatever the it puts on the group, because what is happening that ki, we are just aware of that ki, many of students in each group we are just putting the whatever the circular comes from the university. But few of the students get confused that ki, "Are, आपली टेस्ट कधी आपली exam कधी आहे." So don't bother about that. So time to time we are going to convey the exact what the schedule and to whom it is been applicable. So, and you also can keep a track on the Solapur University, our website. So that will be better for all of us. Okay. So this is what I want to discuss. Then the what this stepper motor, it was we have studied yesterday. 5 wire, 4 wire, that is bipolar and unipolar. That is the we are just passing the current through these coils, and the coils are getting energized, and the M, whatever it is written, that M, that is nothing but rotor. So it is going to move according to this energization. So sometime only one coil is getting energized, sometime both the coils we are going to energize. So depending on that, the angle of rotation is going to depend. So this is what the connections it was shown for the unipolar and the bipolar. युनिपोलर मध्ये नॉर्मली 5 वायर कनेक्शन्स केले जातात आणि बायपोलर मध्ये 4 वायरचे कनेक्शन्स असतात. So how the step angle is going to be calculated? So this is the formula, that is step angle theta or phi, that is equal to 360 total rotation and divided by the 4. So this 4 is nothing but the number of steps. किती स्टेप मध्ये तो रोटेशन कंप्लीट करणार आहे. सो फॉर दॅट इट इज द हॅव्हिंग, म्हणजे एक स्टेपला 90 डिग्री असणार आहे. सो दिस इज द सिंपल वे, अँड दिस इज व्हॉट द 3 मोड्स आर देअर फॉर द ड्रायव्हिंग, दॅट द वेव्ह ड्राईव्ह, द फुल स्टेप ड्राईव्ह आणि हाफ वेव्ह ड्राईव्ह, हाफ स्टेप ड्राईव्ह. तर फुल दिस वेव्ह ड्राईव्ह मोड मध्ये काय होतं, तर ह्या ज्या 2 कॉइल्स आहेत त्यातली एकच कॉइल ऍट ए टाइम एनर्जाइज होते, परंतु एकदा करंट ए प्लस कडून ए मायनस कडे आणि इथं जर बघितलं तर ए मायनस कडून ए प्लस कडे. तसंच दुसऱ्या कॉइलला एकदा करंट बी प्लस कडून बी मायनस कडे आणि एक चौथ्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघितलं तर बी मायनस कडून बी प्लस कडे. And due to that, the repulsion and the attraction of this magnetism, this rotor is going to be rotate. कारण as I told yesterday की त्या रोटरवर एक permanent magnet which is having the N and S pole, it is been sticked or it is been kept over there, and due to that this rotor is going to be rotate. मग ह्याचा स्पीड कशावर डिपेंड असतो, तर किती तुम्ही इथनं करंट पास करताय त्याच्यानुसार त्याचा स्पीड डिपेंड आहे. कारण जसं जसं तुम्ही you are going to increase the current, so that energization strength is going to be become higher, and accordingly the step angle is also going to be changed, and this faster change in the step angle, that is nothing but the speed of that particular rotor, that is the motor. So in wave drive, एकच कॉइल एका वेळेस, as I told the lines also yesterday in brief, त्या 2 लाईन्स you might be have written. वेव्ह ड्राईव्ह मध्ये एका वेळेस एकच कॉइल एनर्जाइज होते आणि स्टेप अँगल असतो 90 डिग्री, एवढं लक्षात ठेवा वेव्ह ड्राईव्ह बद्दल. फुल स्टेप ड्राईव्ह मध्ये काय होतं, तर एकाच वेळी दोन्ही कॉइलला करंट दिला जातो, म्हणजे दोन्ही कॉइल एनर्जाइज होतात. परंतु दोन्ही कॉइल ऍट अ टाइम एनर्जाइज झाल्यामुळे काय होतं की रोटर किंवा तो जो परमनंट मॅग्नेट आहे तो एकडे जाऊ दे का बीकडे जाऊ दे, अशा ह्याच्यामध्ये दोन्ही जण अट्रॅक्ट करायला लागले तर तो मध्येच थांबतो. दॅट इज ऍट अ 45 अँगल, जसं हे तिरकं दाखवलं डायगोनली, तर तो तसा राहतोय. त्याच परत करंटची डायरेक्शन चेंज केली की त्याच्या अपोजिट, परत करंटची डायरेक्शन इथली चेंज केली की त्याच्या अपोजिट, आणि पुन्हा करंटची डायरेक्शन चेंज केली की त्याच्या अपोजिट. तर करंटची डायरेक्शन इथं खूप महत्वाची आहे. सो हिअर ऑल्सो which 2 lines we have written yesterday, just read it. For full step drive, at a time दोन्ही coil energize होतात, that is the first line, and second the step angle is also the same as that of the last one, that is 90 degree.
डायगोनली जरी असलं तरी दुसरी स्टेपमध्ये बघा 90 डिग्रीनं तो शिफ्ट झालेला आहे. 90 डिग्री हा त्याचा स्टेप अँगल असतो फुल स्टेपमध्ये. आणि या दोन्हीचं मिश्रण मिळून हाफ स्टेप ड्राईव्ह इज रेडी. मग ह्याच्यात काय केलंय की पहिल्या स्टेपमध्ये म्हणजे 1 2 3 4 yesterday वी हॅव शोन द ABCDEFGH. मग पहिल्या स्टेपमध्ये एकच कॉईल एनर्जाइज केली आहे, त्यामुळं अशी त्याची पोझिशन आहे. दुसऱ्या केसमध्ये काय केलं तर दोन्ही कॉईलला दिलेलं आहे. हे तर आहे तसंच ठेवलंय, ह्याला पण एनर्जाइज केलंय, त्यामुळे 45 डिग्री ते चेंज झालेलं आहे. पुन्हा एचं काढून टाकलंय, बीचं आहे तसं ठेवलंय, त्यामुळे पुन्हा ह्याच्याकडे अट्रॅक्ट झालंय. सो ऑटोमॅटिकली अगेन 45 degrees angle you can see over here. And accordingly, in the same manner, all these 45 degrees, that is total 8 steps, it will take to turn for one rotation. एका रोटेशनसाठी 8 स्टेपमध्ये हा डिवाइड झालेला आहे ह्या हाफ स्टेप ड्राईव्ह मोडमध्ये. So this is what yesterday we have seen. So this is the chart because this is very important to give or to write the program. ह्याच्यात काय ह्या चार्ट मध्ये तर ह्या 4 कॉईल आहेत. मग पहिल्यांदा एक कॉईल चालू केली, नंतर दुसरी, नंतर तिसरी, नंतर चौथी, लाईक दॅट इट इज जस्ट शोन. अँड अकॉर्डिंगली द कोड 0001 म्हणजे 1, 0010 म्हणजे 2, 0100 म्हणजे 4, 1000 म्हणजे 8. So in this way it is the code we have to give. So when we are going to see the actual code, so that time you will just check it out, this one. So this is what the EVLN 2003, so that is what I have used for the simulation. So this is having the one side the 7 inputs and 7 outputs. That is only 7 inputs, 7 outputs. One is ground and one is VCC, that is the that is common. It is a different terminology they have used. So here this common has to be connected to the plus 12 volt. Plus 12 volt, because the stepper motor is working on the plus 12 volt. So as it is the current booster IC, that is the current, it is capable of handling the stepper motor. So pin number 9, it is required the plus 12 volt for as a VCC. So that also it can be asked in the MCQ, so that you should know that, because the all other ICs are working on the 5 volt. So regular we are just thinking that it is also working on 5 volt, but it requires the 12 volt. And from that, as I told, the motor is having either 4 wire or 5 wire. मग जर 5वी जी वायर आहे ती कॉमन आहे, सेंटर टॅप केलेली आहे, तर ती सुद्धा VCC ला कनेक्ट करायची आहे. स्टेपर मोटरच्या VCC ला म्हणजे प्लस 12 व्होल्टला, हे सुद्धा लक्षात ठेवा. कारण नॉर्मली आपला कन्सेप्ट असतो की VCC म्हणजे 5 व्होल्ट, बट इन सम केसेस इट इज गोइंग टू बी डिफर. सो दॅट इज टू बी check it out when you are going to design the interface. So from that, the other 4 lines, so 1 2 3 4, they are working as an input and interface with controller. आणि हे जे out 1 out 2 out 3 out 4, so they are connected to the stepper motor. जे 4 कनेक्शन्स आहेत कॉइलचे, एक 2 कॉइल आहेत, 2 कॉइलला 4 कनेक्शन. सो दिस 4, any 4 you can use. So this is what this is also the diagram we have shown yesterday. That is how it is going to be. Out 1 out 2 out 3 out 4 are going to be connected. The other 2 are common and getting connected to the common. So here they have shown the plus 5 volt, but for the stepper it depends on the stepper motor, but 99% it requires the plus 12 volt. So don't get confused here की काय डायग्राम मध्ये प्लस 5 लिहिलेलं आहे, कुठं लिहिलेलं आहे, but this is the plus 12 volt. It is required for the driving the sufficiently this stepper motor. The other connections are the by default, it is not needed in the simulation. But if you are going for a physical mounting or the construction or the design, so these connections are must. That is the reset switch and this one, the plus VCC and all this. So
The next part is that this is the code. So now I'm expecting from you that you just read it. You will not get anything, but at least try to read it, get it. Then I will explain what it is written, and then you will come to know that, okay, okay, this is a very easy one. So just go through for 1 minute this code. Okay, anything you got? If yes, then it's a very brilliant case. But I don't think that key it is capable of understanding the what it is been written over here. Only the statement a call delay. That at a first primary stage you will get that की हाँ रे हाँ हे डिले कॉल केलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी. पण हा कोड कसा लिहिलेला आहे आणि असंच का लिहिलेलं आहे. सो फॉर दॅट वी शुड नो द दिस कनेक्शन्स. की कुठं काय कनेक्ट करायचं आहे, कसं वर्क होतं स्टेपर मोटर, ते जर तुम्हाला माहित असेल तर हा कोड समजायला काहीच हरकत नाही. So if you are going for this code, so it is written for wave drive mode. वेव्ह ड्राईव्ह मोड साठी हा कोड लिहिलेला आहे. तर वेव्ह ड्राईव्ह मोड मध्ये काय असतं, दॅट यू शुड रिमेंबर फर्स्ट. वेव्ह ड्राईव्ह मोड म्हणजे एक कॉइल ऍट अ टाइम आणि स्टेप अँगल 90 डिग्री. ह्या दोन लाईन्स प्लस हा टेबल वेव्ह ड्राईव्हचा टेबल. तर मी तर तुम्हाला सांगितलं होतं की स्टेप 4 बघा 1000 म्हणजे 8, 4, 2 आणि 1. सो दॅट इज व्हॉट इट इज गिवन हिअर. फक्त त्या स्टेपर मोटरला 8, 4, 2, 1 ह्या कमांड पास करायच्यात. स्टेपर मोटरला 8, 4, 2, 1 अशा पद्धतीनं ती कॉइल ऑटोमॅटिक एनर्जाइज होणार आहे. इथून गेलं पाहिजे. तर ते कुठून देणार आहेत आपण, तर P2.0, P2.1, P2.2, P2.3 चारच वापरलेत, परंतु अजून 4 आहेत ना इथं पोर्ट 2 ला. टोटल 8 पिन्स असतात पोर्ट 2 ला. मग त्यातल्या ज्या नेक्स्ट आहेत 2.4, 2.5, 2.6 दे ऑल विल बी 0. सो 08, 04, 02, 01 अशा पद्धतीनं त्या ह्या ULN 2003 ला पास करायचं आणि तो त्यानुसार इथल्या कॉइल्स रोटेट करणार आहे, एनर्जाइज करणार आहे. अशी हिस्ट्री आहे. नाव जस्ट सी द कोड. मेन मूव P2 #08H. 08च का घेतलं ते मी तुम्हाला सांगितलं की ती पर्टिक्युलर कॉइल एनर्जाइज झाली त्यामुळं 08. 08 पाठवलंय, डिले कॉल केलाय. नंतर 04 पाठवलंय, डिले कॉल केलाय. 02 पाठवलंय, डिले कॉल केलाय. 01 पाठवलंय, डिले कॉल केलाय. आणि SJMP मेन म्हणजे पुन्हा एकदा मेनला, म्हणजे हे रिपीट आहे. गॉट इट? सो दिस इज द ॲज सिम्पल ॲज दिस इज द what code is. So what is the remaining one? So whatever you can see after this, this is the delay. All these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lines are for delay, and you can replace this delay by our delay. Our delay means whatever we have stuck to that delay code. So that code you can paste over here. But that is we have written for 1 millisecond. So it is required the more delay. It is required for 200 millisecond. किंवा 1 सेकंडचा सुद्धा तुम्ही एक डिले तसाच तयार करून ठेवा. प्रोग्राम 4 लाईनचाच प्रोग्राम असणार आहे. अँड दॅट इज व्हॉट एव्हरीवेअर वी कॅन पेस्ट दॅट. बिकॉज डिफरंट मेथड्स आर देअर टू राईट द कोड फॉर डिले. मग आता इथं ह्यांनी काय केलेलं आहे,
तर फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इफ यू आर गोइंग फॉर मूव टी मोड कॉमा 01H, ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे तर ती टायमर वापरलेला आहे 8051चा. दोन टायमर आहेत, T0 आणि T1. मग इथनं सेट केलेलं आहे की टायमर 0 वापरायचा आहे. आणि टायमर 0 मध्ये मग परत इट इज अ 16 बिट रेजिस्टर. टायमर 0 16 बिट आणि टायमर 1 16 बिट. मग त्याच्यामध्ये ह्यांनी TL0, TH0, TR0, TF0 वेगवेगळे हे टर्मिनॉलॉजी वापरून डिले लिहिलेला आहे. सो यू कॅन ऑल अवॉइड दिस अँड यू कॅन सिम्पली यूज अवर डिले प्रोग्राम. अँड मग ही लाईन सुद्धा इथली स्किप केली तरी काही प्रॉब्लेम नाही. मूव टी मोड #01H बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ द डिले. अशा पद्धतीनं हा प्रोग्राम समजून घ्या. So when you will try for this, so just or today also we will just replace this delay by our own delay and just check the what is the effect on the output. So no effect will be there. So that is what the here. So main code is this much only. 8 4 2 1 हे फक्त पाठवायचं आहे स्टेपर मोटरला. त्यानुसार ते स्टेप्स मध्ये रोटेट होणार आणि स्टेप अँगल काय असणार आहे तर 90 डिग्री. दिस इज व्हॉट 8 4 2 1 कारण ही वेव्ह ड्राईव्ह साठी. हाच आपण कोड पण बघणार आहोत फुल स्टेप साठी. फुल स्टेप मध्ये काय होतं तर दोन्ही कॉईल ऍट अ टाइम पण वेगवेगळ्या. तर इथं C3 C4 नंतर C3 ॲज इट इज ठेवून C2 C3 त्यानंतर C2 ॲज इट इज ठेवून C1 C2 त्यानंतर C1 ॲज इट इज ठेवून C1 C4 म्हणजे असं अल्टरनेटिव्हली कॉइल्सचं करंट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज. आणि मग ह्या फुल स्टेप ड्राईव्ह मोड मध्ये फक्त हे जे आहेत 8 4 2 1 इट विल बी रिप्लेस बाय दिस 9 C6 आणि 3. 9 C6 आणि 3 फक्त इथल्या ह्या व्हॅल्यू बदलल्या की ह्या दोन्हीत काहीच फरक नाहीये वेव्ह ड्राईव्ह आणि फुल स्टेप मध्ये. फक्त हा कोड चेंज केला की त्या पद्धतीनं तुम्हाला रोटेशन्स त्या स्टेपर मोटरचे मिळणार. तसंच हाफ स्टेप ड्राईव्ह मध्ये 45 डिग्रीचा अँगल होतो. तर तिथं आपलं लॉजिक काय होतं, एकदा एक कॉईल नंतर दोन कॉईल परत एक कॉईल परत दोन कॉईल परत एक कॉईल परत दोन कॉईल परत एक कॉईल परत दोन कॉईल एनर्जाइज होणार आहेत. त्यानुसार C1 C2 C3 C4 ह्या कॉइल्स आहेत आणि त्याच्यानुसार हे जे कोड तयार होणार हे कोड सगळे पाठवायचे स्टेपर मोटरला. म्हणजेच कुठले कुठले 9 8 C4 6 2 3 and 1. So all these codes we will see in terms of the simulation now. So get that clear the concept over here. So this is what the wave drive code is and this is what the exact produce simulation diagram which we are going to see now. So this is the PPT which I will share to you. So you just go through it in detail that where, which pin, why it is been connected and how it is connected. So because while just checking the demo, it is not that much time we are getting for just check out this one. So I will just explain in short that here ha 2003 current driver आहे. पहिल्या चार पिन्स ह्याच्या P20 P2.1 P2.2 P2.3 आणि सॉरी 0 to 3 ह्या चार लाईन्स वापरलेल्या आहेत. अँड ॲट द सेम टाइम 1C 2C 3C आणि 4C आर कनेक्टेड टू द स्टेपर मोटर द आउटर कॉईल टर्मिनल्स आणि सेंटर टॅप जो आहे तो इथं एकत्र करून त्याला 12 व्होल्टला कनेक्ट केलेला आहे. सो दिस इज व्हॉट द डायग्राम इज. आणि त्याचबरोबर कॉम दॅट इज कॉम पिन नंबर 9 इट इज कनेक्टेड टू द VCC of a
12 volt. So this is what the connections are required. आणि फॉर सिम्प्लिसिटी इट इज जस्ट की 90 डिग्री मध्ये कसं शिफ्ट होतो रोटर, तर त्यासाठी अजून एक ही डायग्राम जस्ट आय हॅव टेकन, की पहिल्यांदा 4 कॉईल आहेत ए बी सी डी. मग वेव्ह ड्राईव्ह मध्ये एका वेळेस एकच कॉईल एनर्जाइज होते. मग ए ला जर एनर्जाइज केलं, हा पिंक कलर म्हणजे सपोज एन पोल, तर तो ह्या एन ला रिपल करतो आणि एस ला अट्रॅक्ट करतो. त्यामुळे हे जे आतला जो रोटर आहे तर त्याची पोझिशन अशी होती, दॅट इज एन टुवर्ड्स द डाऊनवर्ड. नेक्स्ट स्टेप मध्ये एच्या ऐवजी बी एनर्जाइज केलाय, मग इथला एस ह्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतो आणि बीच्या जवळ एस येतं, ऑटोमॅटिकली एन विल बी गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दॅट. परत बी नंतर सी एनर्जाइज केलाय, तर एस ची पोझिशन परत चेंज होणार. पुन्हा डी केला की पुन्हा एच ची पोझिशन चेंज होते. तर अशा प्रकारे 90 90 90 90 डिग्री करत टोटल 360 रोटेशन, वन रोटेशन इट इज गोइंग टू कम्प्लीट इन वेव्ह ड्राईव्ह. तर हे असं ऍक्च्युली आतला रोटर फक्त फिरतो, स्टेटर हे वरचे फिक्स असतात. फक्त त्यांना दिलेला करंट म्हणजेच आपण जे 1000 देतो त्यानुसार ए रन होणार का बी कॉईल रन होणार ते डिपेंड्स असतं. त्या पद्धतीनं दिस इज गोइंग टू बी वर्क ऑर द इंटरफेस. तेच इथं इन डिटेल दाखवलेलं आहे. वेव्ह ड्राईव्ह मध्ये जर एबीसीडी कॉईल असतील आणि पहिल्यांदा जर फक्त ए एनर्जाइज केली, बाकीच्या सगळ्या झिरो केल्या तर 8, नंतर बी फक्त केली, बाकीच्या 0 तर 4 2 1. आताच आपण जस्ट एक्सप्लेन केलं तसंच. फुल ड्राईव्ह मध्ये 2 कॉइल्स ऍट ए टाइम, मग ह्या दोन, ह्या दोन, ह्या दोन आणि ह्या दोन. मग त्यानुसार कोड सुद्धा इथं गोइंग टू बी चेंज, दॅट इज C639. हे फक्त कोड आपल्याला द्यायचे, ते आपण कोड बघूयात. सो दिस पीपीटी आय विल शेअर सो दॅट टाइम यू कॅन सी. आणि हाफ ड्राईव्ह मध्ये एकदा एक कॉईल, नंतर 2, परत एक कॉईल, परत 2, परत एक कॉईल, परत 2. तर ह्या पद्धतीनं आपल्याला इनपुट त्या स्टेपर मोटरला द्यायचं आहे. मग त्यासाठी काय काय कोड पाठवावे लागतील? 8C462319. So in this fashion we supposed to send the code for controlling the stepper motor. We should take while writing code. काय नाही, फक्त ह्या व्हॅल्यू चेंज करायच्यात, बाकी कोड सेम असतं. Facing whatever the so it is here. So you see this if you go it and you more program is Excuse me, sir. Your voice is frequently breaking. but if you are able to see the screen, that if you just there.
Hello, students. That connectivity with the computer it is broken on my mobile. It is working, but I cannot show that the simulation and all that. So today we will stop over here. Simulation or inspection will be I hope whatever we have learned till now, that is the core, uh, and definitely we will share that. So, from that we just go through the code and try to understand that. So that in the next session we will meet, so we will go for that particular simulation and what is written and where it is written, what is written, so that we can understand. So I hope today we will stop here 15 minutes earlier only. Just put your attendance notes. We can leave for the section and wait for next session. Okay, thank you.
Hi, Shanawari. Are you there? Sonali Pagal. And also. Sonali madam, are you there? Sonali Bagal, are you there? Rutuja